వేదిక పైన ఆసీనులైన గౌరవనీయులు పెద్దలు స్వామి జ్ఞానానందజీ మహారాజ్ గారికి, స్వామి బోధానంద మహారాజ్ గారికి, జస్టిస్ నవీన్ రావు గారికి, వేదిక ముందు ఆసీనులైన పెద్దలు జస్టిస్ కోదండరామ్ గారు, అదే రకంగా వేదిక ముందు ఆసీనులైన చాలామంది ప్రముఖులు, అందరికంటే ముఖ్యంగా మరి ఈరోజు జాతీయ యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా యువ మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. Before going any further, I think we have to appreciate the two youngsters who spoke before us, Parvita and Lakshmikant. వారిద్దరికీ కూడా ఒకసారి మీరు చప్పట్లతో people say in fact studies have shown that public speaking is feared more than death. సో ఇంతమంది ముందు వచ్చి మాట్లాడేదానికి చాలా ధైర్యం కావాలి. ఇంతమంది ముందు అంత బ్రహ్మాండంగా నిస్సంకోచంగా మరి తమ భావాలను అద్భుతంగా వ్యక్తీకరించిన వారిద్దరికీ కూడా నా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఇక్కడికి నేను ముఖ్య అతిథిని కాను, అనుకోని అతిథిని. నిజానికి రావాల్సింది ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారు. వారికి స్వల్ప అస్వస్థత ఉండడం వలన నేను రావడం జరిగింది. కాబట్టి ముందుగా వారి సందేశాన్ని మీకు వినిపించిన తర్వాత నా భావాలు కూడా ఒక 2 నిమిషాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. I'll read out his message to you and then we'll go to my viewpoint of it. I convey my greetings and good wishes to people in general and to youth in particular on the occasion of Swami Vivekananda's 155th birth anniversary today, which is rightfully being observed as National Youth Day since 1984. The National Youth Day is celebrated every year on this day to encourage and inspire the youth of this country by invoking the teachings and philosophy of Swami Vivekananda, the teacher who continues to inspire us through his works and deed. Philosophy, teachings and ideas of Swami Vivekananda are the great cultural and traditional assets of this country. Swami Vivekananda had always believed in the youth power to lead and nourish this country, nurture this country. Swami Vivekananda was one such modern saint who kindled the passion of search for knowledge in the minds of people. The ideal way to remember or honor a saint is by understanding his teachings. Swami Vivekananda has given his valuable thoughts on several topics. It is for us to pick up these pearls of wisdom and contemplate and apply in our daily life. This can be done not by just remembering his teachings only on his birthday, but on all days of the year. Swami Vivekananda has often said, "My faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers. My hope of the future lies in the youths of character, intelligent, renouncing all for the service of others, and obedient, good to themselves and the country at large. It is best to work among the youth in whom lies our hope, patiently, steadily, and without noise." Swami Vivekananda went on to advise the youngsters, "Arise, awake, and stop not until the goal is achieved." Swami Vivekananda's emphasis on the youth of this country assumes significance during the present times, as our country has the world's largest young population. This is the reason, when compared to other countries, our country is regarded as a young country. It is the younger generation that has all the potential to change the very basic nature of our country, and they have all the capabilities to take the country forward in the right direction. Our youth have already proved themselves in a wide range of fields all over the globe. Youth also has played a great role during the separate Telangana statehood agitation. For any radical change that the country or our state wants to make for the betterment, the role of youth is necessary and a must. On this National Youth Day, let us all remember and recollect the great teachings of Swami Vivekananda and get inspired to work for the upliftment of our society and our country. Let us together march forward for a more better tomorrow, the tomorrow where every person in this country is happy, successful, with full of bliss and contentment. Let the great teachings of Swamiji lead us to the right path. Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, Honorable Chief Minister of Telangana State. I'll only take a couple of minutes before I wind up.
All I would say is, as the Honorable Chief Minister has reflected in his message to you, India sits on the cusp of breaking into the big league in the world today. India is a very young country. In fact, నవీన్ రావు గారు అన్నారు 40% అని. కానీ ఈరోజు భారతదేశ జనాభా తీసుకున్నట్టయితే 50% జనాభా ఈరోజు ఈజ్ at the median age of 29. If you take into count the population below the age of 35 also is young, then it would be 65%, which gives us a huge potential, which gives us a huge opportunity. Earlier in the past, our population was considered a burden. Earlier in the past, population of India was considered a problem, a challenge. But now, in fact, this huge human resources is an opportunity that no other country in the world has. While the world is getting older, India is getting younger. And India today, like I said, sits on the cusp of breaking into the big league. And the only force, the only power, and the only section of the society in India today who can make that dream happen is the youth of this country. And I do believe that the youth of this country today dreams big. The youth of this country is not content in resting on the laurels. The youth of this country today is not content in wanting their country to be known as a back office of the world or a support center of the world. The youth of this country today yearns for more. The youth of this country today dreams of greatness. The youth of this country today demands that Indians be respected for their innate ability, for their thinking ability, for their abilities in toto. But it's easy also. If you look around, in fact, the society today, while on the one hand there is hope, on the other hand there is despair. చాలా చూస్తూ ఉన్నాం. చాలా సందర్భాల్లో ఒకవైపేమో భారతదేశానికి ఉండే ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తే చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది. ఇంకోవైపు మన చుట్టూ జరుగుతున్న పరిణామాలు గమనిస్తూ ఉంటే నిరాశ నిస్పృహల్లో కూడా అప్పుడప్పుడు నెట్టబడతాం. భారతదేశం ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉన్నదని ఒకవైపు మనం ఊహించుకుంటూ, ఒకవైపు దానికోసం ఆరాటపడుతూ, ఇంకోవైపు చుట్టూ జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గెట్ క్యారీడ్ అవే. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు బి డిసిల్యూషన్డ్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు బి ఫ్రస్ట్రేటెడ్. It is easy to be irritated. It is easy to be, led into despair. But my appeal to you is, we always have two choices in life. Life is a constant battle between hope and despair. జీవితం అప్పుడే పెద్ద కవి గారు అన్నారు. ఒక ఆయన అన్నారు, జీవితం ఆశల తోరణం అన్నారు. ఇంకొక ఆయన అన్నారు, కాదు జీవితం ఆశలతో రణం అన్నారు. అంటే రెండు రకాలుగా చూడొచ్చు. ఆశల తోరణంగా చూడొచ్చు, ఆశలతో రణంగా కూడా చూడొచ్చు. ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ బ్యాటిల్ బిట్వీన్ హోప్ అండ్ డిస్పేర్. సో మై అపీల్ టు యూ, ఎస్పెషలీ టు ద యూత్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఇస్, లెట్ us నాట్ గెట్ డిసిల్యూజన్డ్ బై ద నెగటివ్ థింగ్స్ ఆల్ అరౌండ్ అస్. ఇక్కడ వెంకటకృష్ణ గారు కూడా ఉన్నారు, మీడియా నుంచి వచ్చారు. నేను మీడియా కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మీడియాలో ఏదైనా ఒక ఉదంతం జరిగినప్పుడు, ఉదాహరణకి ఏదైనా ఒక చెడు సంఘటన జరిగినప్పుడు దాన్ని పదే చూపెడతా ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచో ఒక బిల్డింగ్ మీద నుంచో లేకపోతే బ్రిడ్జ్ మీద నుంచో హుసేన్ సాగర్లో దూకాడు అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ కారణం, ఆ వ్యక్తి ఒకసారి దూకుతాడు. కానీ టీవీ చూస్తే నా విజ్ఞప్తి, నేను మీడియాని నేనేం అనట్లేదు, మళ్ళీ మనని కూడా చూపెట్టరు వాళ్ళు. లేకపోతే నేను అంటుందల్లా ఒకటే, ఒక్కసారి దూకిన వ్యక్తి 100 సార్లు దూకినట్టు మనం ఏదైతే చూపెడతామో, అలాగే ఇప్పుడు ఈ తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు, ఇక్కడ కూర్చున్న ఇద్దరు పిల్లలు దివ్యాంగులు, వారిద్దరూ కాకపోతే వారికి ఉన్న అంగవైకల్యాన్ని, వారికి ఉన్న ఛాలెంజెస్ని, ఫిజికల్ పరిమితుల్ని అధిగమించి ఈరోజు ఏ రకంగా మొత్తం అందరికీ ఆదర్శంగా ఉన్నారో వారి గురించి 100 సార్లు చూపెడితే డెఫినెట్గా చాలామంది బాగుంటుంది. నా ఉద్దేశం, నేను మీడియాను తప్పుపట్టట్లేదు, మళ్ళీ చెప్తాను, లేకపోతే నన్ను కూడా చూపెట్టరు మళ్ళీ రేపటి నుంచి. మీడియాని ఉద్దేశించి నానా రకాలుగా మాట్లాడాడని కూడా అంటారు. నేను అడిగాను ఒక మీడియా మిత్రుడిని, వెంకటకృష్ణ గారు లాంటి మిత్రుడిని అడిగాను, సార్ ఏం సార్ మరి
వార్తల్లో ఎందుకు ఇంత సంచలనాత్మకమైన ధోరణి ఎందుకు ఉంటుందంటే వారు అన్నారు, సింపుల్ అండి, దానిలో పెద్ద ఇది చేయడానికి ఏముంది, మనిషిని కుక్క గరిస్తే వార్త కాదు, కుక్కను మనిషి గరిస్తే వార్త, మాకు అలాంటి వార్తలు ఎక్కువ కావాలి, అలాంటివి అయితేనే జనం చూస్తున్నారు, మేమేం చేస్తూ ఉన్నారని. కాబట్టి దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, లైఫ్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్ బ్యాటిల్, లైక్ ఐ సెడ్, బిట్వీన్ హోప్ అండ్ డిస్పేర్. అండ్ అవర్ జాబ్ యాజ్ పీపుల్ ఇన్ పబ్లిక్ లైఫ్, అవర్ జాబ్ యాజ్ పీపుల్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఎస్టేట్ ఇస్ టు గివ్ హోప్ టు ద పీపుల్. ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి చుట్టూ, ఎవరికి లేవు సమస్యలు? ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి. ఇట్స్ ఈజీ టు వెంట్ అవుట్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ యాంగ్స్ట్. మన చుట్టూ ఉండే దైనందిన జీవితంలో మనకు కలిగే సమస్యల నుంచి, మనకు వచ్చే ఇబ్బందుల నుంచి, చికాకుల నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే నిస్పృహ ఏదైతే ఉంటుందో, ఎగ్జిస్టెన్షియల్ యాంగ్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, దాన్ని వెలగక్కడం చాలా సులువు. కానీ దాని నుంచి ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని, దాన్ని ఒక పాఠంగా తీసుకొని, దాన్ని పాజిటివ్గా మలుచుకోవడం అనేది అల్టిమేట్గా స్వామి వివేకానంద గారు మనకందరికీ కూడా ఉద్బోధించిన మార్గం అని చెప్పి నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. పెద్దలు స్వామి వివేకానంద గారు ఈరోజు మన మధ్యన లేరు. వారి 155వ జయంతి మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఆయన జీవించింది నాకు తెలిసినంత వరకు 42 ఏళ్ళే అనుకుంటా, 39, 39 ఏళ్ళకే పరమపదించారు. మనం ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి? 39 ఏళ్ల వయస్సులో, అంటే 40 ఏళ్ళు కూడా నిండకుండానే మరి మన మధ్యన లేకుండా పోయిన మహానుభావుడిని 155 సంవత్సరాల తర్వాత ఎందుకు గుర్తు చేసుకుంటున్నాం? ఎందుకు అంటే, ఎంత కాలం బతికామనేది కాదు, ఎలా బతికాము, ఎంత గొప్పగా బతికామనేది. మై అపీల్ టు యూ, మై అపీల్ టు ఆల్ మై యంగ్ ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ ఐ క్విట్ ఈజ్, డు నాట్ బీ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ డెత్. డెత్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్చువాలిటీ. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ చస్తారు, చావక తప్పదు. డు నాట్ బీ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ డెత్, బీ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ అన్ అన్లివ్డ్ లైఫ్. బీ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ అన్ అన్లివ్డ్ లైఫ్. అందరూ జీవిస్తాం, కానీ ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని, ఒక గోల్ని ఎంచుకుని, ఆ గోల్ వైపు ప్రయాణం చేయడం, ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచనతో, నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు పోగలగడం, దాన్ని అచీవ్ చేసేదాకా నిర్విరామంగా శ్రమించడం. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, బిఫోర్ ఐ క్విట్, అరైజ్, అవేక్ and stop not until the goal is reached. That should be the goal of your life. I bless you all. I wish you all good luck, and thank you for this wonderful opportunity.